Hi students, chapter 2 complex numbers exercise 2.1. Simplify the following questions. So first I'm going to choose first question. So before that we should know powers of imaginary becomes I is equal to square root of minus 1. I power minus 1 becomes minus I. I square is equal to minus 1. I power minus 2 is also minus 1. I cube is equal to minus I. I power minus 3 is equal to plus I. I power 4 is equal to 1. I power minus 4 is also 1. Then I power 4 times of n is equal to 1. I power minus 4 times of n becomes 1. Summation of I power n varies from 1 to 4k is equal to 0. So first I'm going to choose question number 1 becomes I power 1947 plus I power 1950. First I'm going to choose 1947. So 4 ஆல divide பண்ண போறேன் using long division. So 4 4s are 16, remaining 3 4 comes here. 8 4s are 32, then remaining 2 27, then 6 4s are 24, remaining வந்து 3. So which is equal to I power 1947 can be written as 4 into 486. 4 into 486 plus remainder becomes 3. Then plus I'm going to minimize 1950. So I'm going to minimize 4. So 4 4s are 16. So 35. So here 8 4s are 32. Remaining 3. Then 0 comes. So here 7 4s are 28. So remainder is 2. So I power 1950 can be written as I power 4 times of 487. 4 times of 487 plus remainder becomes 2. So then which is equal to I'm going to use law of indices use பண்றீங்க. I power 4 times of 486 into I power 3. Then plus I power 4 times of 487 into I square. So இங்க I power 4 times of n is equal to 1 சொல்லியிருக்கோம். ஸோ இந்த n-க்கு பதிலாக 486 இருக்கு. ஸோ அதே போல் இங்கே n-க்கு பதிலாக 487 4 times of n. ஸோ அப்போ இது 1 ஆயிடும். I power 3 ஓட வேல்யூ becomes minus I plus I power 4 times of n which means 487 இருக்கு. ஸோ அது 1 ஆயிடும். I squared becomes minus 1. So which is equal to 1 into minus I becomes minus I. Plus into minus we get minus 1 is the answer for question number 1. Second question becomes I power 1948 minus I power minus 1869. So first I am going to minimize 1948. So 4 ஆல் divide பண்ணோம் அப்படின்னா using long division 4 4s are 16, remaining 3. So 4 comes. So here 8 4s are 32. So remainder on the 2. So 8 comes here. 7 4s are 28. So remainder is 0. So இந்த 4 ஓட மல்டிபிள் இருக்கனால நம்ம டைரக்டா is equal to 1 கொடுத்துடலாம். So this can be written as I power remainder மட்டும் நம்ம choose பண்ணிக்கலாம் 0. Then minus next I'm going to find 1869. So 4 ஆல divide பண்ணோம் அப்படின்னா 4 4s are 16. Then remainder வந்து 2. So 6 comes அப்படின்னா 6 4s are 24. So remaining 2. So 9 comes. So 29. Here 7 4s are 28. So the remainder becomes 1. So remainder மட்டும் நம்ம choose பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது 4 times of அப்படின்னோடனே இங்கே 4 times of n becomes 1 ஆயிடும். So directா நான் remainder மட்டும் நான் substitute பண்ணிக்கிறேன். I power so minus remainder 1. Already we know anything power 0 is equal to 1 which means I power 0 is also 1. So இந்த கான்செப்ட் நீங்க அப்ளை பண்ணிடலாம். I power 0 is equal to 1 minus I power minus I becomes minus I. So minus I. Here 1 minus minus positive I is the answer for second question. Next third question becomes summation of I power n. n varies from 1 to 12. ஸோ இதை வந்து நம்ம இந்த கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம்.
So summation of n is equal to 1 to 4 times of 3 ன்னு எழுதலாம். ஸோ அப்போ 4 3s are 12 வந்துருச்சு. ஸோ I power n. ஸோ சேம் கண்டிஷன் இப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸோ டேரெக்டாக ஐம் கோயிங் டு புட் 0 பிகாஸ் 4 டைம்ஸ்னு வந்தாலுமே ஈஸிலி வி கெட் 0. Fourth question becomes I power 59 plus 1 by I power 59. So I'm going to minimize 59. So divisible by 4. Long division use பண்றேன். So 1 4s are 4. Remaining 1. Then 9 comes. So 19. Here 4 4s are 16. Remainder is 3. So remainder மட்டும் substitute பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா 4 times அப்படின்னு வந்துட்டாலுமே so I power 4n is equal to 1. So directா remainder மட்டும் நான் எழுதிக்கிறேன். So I power 3 plus இங்கேயும் 59 தான். So I power 3. So now I'm going to enter the value. I power 3 is equal to minus I plus 1 by, so this can be written as I power minus 3. So already we know the value I power minus 3 becomes plus I. So which is equal to minus I power minus 3 becomes plus I. So here plus I minus I cancel. So answer becomes 0. Fifth question becomes I power 1, I power 2, I power 3 and so on I power 2000. So இப்போ law of indices use பண்ணி I power merge பண்ணிக்கலாம் powers எல்லாத்தையுமே 1 plus 2 plus 3 plus and so on plus 2000 கொடுத்துக்கலாம். So இங்க first n natural number formula இருக்கு. So the formula becomes 1 plus 2 plus 3 plus and so on up to n which is equal to n into n plus 1 by 2ன்ற formula. So இங்க n யாரு சார் அப்படின்னா n is equal to last number 2000 தான் n. So which is equal to I power என்னோட formula becomes 2000. Then n plus 1 அப்ப 2001 கொடுத்துக்கலாம். Divided by 2 கொடுத்துக்கலாம். So இங்க 2 minimize பண்ணனா 1 2s are இங்க 1000 2s are எழுதிக்கலாம். Which is equal to I power 1000 into 2001. So here so இந்த 1000 வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சு எழுத போறோம் அப்படின்னா 4 ஓட மல்டிபிளா. So 1000 can be written as 4 times of 250 சொல்லலாம். So 4 into 250 we get 1000 into 2001. So நம்ம பார்த்திருப்போம் I power, so this can be written as 4 times of 250 into 2001. So 4 ஓட மல்டிபிள் எதுவா இருந்தாலும் இங்க n இது ஃபுல்லா வந்து நம்ம n ன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So I power 4n formula becomes 1. So direct I am going to give the value for this 1 is the answer. Question number 6 becomes summation of I power n plus 50. n varies from 1 to 10. So இந்த 10 வந்து 4 ஓட மல்டிபிளா நான் வந்து எழுத போறேன். So which is equal to summation of I power n plus 50. So n varies from 1 to 8. Then remaining 9 and 10 மட்டும் நம்ம அப்ளை பண்ணிடலாம். I power 9 அப்ளை பண்ணோம்னா 9 plus 50 becomes 59. Then 10 அப்ளை பண்ணோம்னா I power 60. So this can be written as summation of I power n plus 50. n varies from 1 to 4 times of 2 ன்னு எழுதுறேன். 4 ஓட மல்டிபிளா. So here 59 minimize பண்ணிக்குவோம். Divisible by 4 we get. So 1 4s are 4. Remainder வந்து 1. So 9. So 4 4s are 16. So remainder is 3. So 4 into இருக்கிறதுனால so இந்த value becomes 1 ஆயிட்டு நம்மளுக்கு. Remainder மட்டும் நம்ம I ஓட பவர்ல கொடுத்துக்குவோம். I power 3. Plus அதே போல similarly 60யும் அப்படி minimize பண்ணிக்கலாம். Divisible by 4. Here 1 4s are 4. Remainder 2. Then 0 comes 20. So 5 4s are 20. Remainder is 0. So remainder மட்டும் இங்கேயும் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா 4 ஓட multiple becomes we get. So I power 0. So next stepல வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த conditions வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Which is equal to summation இருக்கு. Some term I power something இருக்கு. n varies from 1 to 2 times of இந்த 2 வந்து நம்ம k ன்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So 4 times of k. அப்ப I power n varies from 1 to k 4k இருந்ததுன்னா that value becomes 0. Plus I power 3 ஓட வேல்யூ நல்லா தெரியும் minus I.
then I power 0, anything power 0 is equal to 1. So இது apply பண்ணிக்கலாம். So now answer becomes minus I plus 1. So which is equal to 1 minus I is the answer.